যেনে মাহিমাক কৈকেয়ীয়ে ৰামক 14 বছৰ বনবাস দিছিল ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰিছিল katappai বাহুবলীক হত্যা কৰিছিল আমি দেখিছো যে কামটো অতীততে হৈ গৈছে আৰু এবাৰ হৈছে এই ধৰণে অতীতত এবাৰ হোৱা কামবোৰ আমি Hello everyone, welcome to English is Easy channel. This is Bijoy Kanta gohain. এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাব স্পোকেন ইংলিছৰ শিক্ষা একেবাৰে সহজ আৰু সৰল ৰূপত লগতে পাব ইংলিছ গ্ৰামাৰ vocabulary daily use expressions idioms phrases ইত্যাদি ইত্যাদি যিবিলাক শিকি আপুনিও কম সময় আৰু কম কষ্টৰ ভিতৰত ইংৰাজী ক'ব পাৰিব মাতৃভাষাৰ দৰে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰলি পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নটিফিকেশন আইকনটো অন কৰি ল'ব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় নিশ্চয় লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব ওকে আহক তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ মেইন ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ আজি খণ্ডটোত আমি শিকিবলৈ গৈছো past indefinite tenseৰ বিষয়ে প্ৰথমে শিকিলো আহক কোনবোৰ সেন্টেন্স আৰু কেতিয়া আমি past indefinite tense নো ইউজ কৰো যেনে মাহিমাক কৈকেয়ীয়ে ৰামক 14 বছৰ বনবাস দিছিল ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰিছিল katappai বাহুবলীক হত্যা কৰিছিল ইণ্ডিয়াই 2011ত World Cup ক্ৰিকেট জয় কৰিছিল এই সেন্টেন্সবোৰ আমি দেখিছো যে কামটো অতীততে হৈ গৈছে আৰু এবাৰ হৈছে এই ধৰণে অতীতত এবাৰ হোৱা কামবোৰ আমি past indefinite tenseত ইউজ কৰো এতিয়া আমি আহো past indefinite tenseৰ সেন্টেন্স বিলাকৰ গঠন কেনেকুৱা ইয়াত সদায় থাকিব subject plus v2 plus object ইয়াৰ আগতে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব subject নো কি subject হৈছে কৰ্তা কৰ্তা মানে হৈছে subject যিয়ে কৰে suppose So, one sentence, father bought a phone. So, our verb is bought. Bought is a verb, মানে ক্রিয়া আৰু ইয়াৰ subject কোন হয় subject হৈছে father কেনে এক্সাম্পল who bought কোনে কিনিছিল father bought that's why father is the subject father is a কৰ্তা আৰু object আমি উলিয়াম object হৈছে father bought what কিনিছিল কি কিনিছিল a phone that's why phone is that object কিছুমান সেন্টেন্সত object থাকিব পাৰে না থাকিব পাৰে এটো অপচনেল হয় Now I am going to give you a list of the verb and the three forms verb তিনটা ফৰ্মৰ এখন লিষ্ট দিছো এখন আছে Go, went, gone. Come, came, come. Do, did, done. Cook, cooked, cooked. Send, sent, sent. Kill, killed, killed. See, saw, seen. Teach, taught, taught. Buy, bought, bought. Tell, told, told. Sell, sold, sold. So here in the list, V1. V1 means also called present tense. V1 means the present tense. V2 means the past tense. And V3 means the past participle form of the verb. So V1 first form. আগতে এটা ভিডিওত আমি কৈছো V1 first form of the verb is used to talk about our habit যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দিয়া আছে তাত গৈ আপুনি চাই ল'ব পাৰে সো V2 আজি আহো past indefinite tenseৰ সদায় ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম ইউজ কৰা হয় V2 যেতিয়া কোনোবা এটা কাম অতীতত এবাৰ হৈছিল then we use the V2 past tense means simple past tense suppose I go মানে মই যাওঁ মই গৈছিলো I went আমি আহিছিলো we came তুমি কৰিছিলা you did My Ranisil, mother cooked. She sent. Kaikai sent Ram to exile for 14 years. Sent a person sent. Ever pothiasil. So Katappai Bahubali hotya korisil. Katappa killed Bahubali. How many times? Only one time in the past. What did that ever? Ekane Katappa killed Bahubali. I saw her. Moi taik dekhisilu. See person saw. The principal taught us. Principal amak hikaisil. Teach taught hikaisil. How many times? Once in the past. Next one is father bought a phone. They tied a phone kinisil. So he told me teo muk koisil they sold the car heta gari khan bikri koisil sell sold so this is the way we use the past tense eneka sentence bilak otitot ebar howa ghotna bilak ami past indefinite tense use koru he karone all the stories are written in the past tense story bilak normally past tense re likha hoy ba kwa etia ami structure to loi past indefinite tense positive sentence to jodi ami dekho always there must be a subject plus v2 plus object suppose father bought a phone Father is the subject, bought a phone, kinisil. Now we'll learn how to make these sentences into negative. Negative will convert koile abi pam. So we will take three sentences in the positive sentence. Ravan abducted Sita. Ravane Sita horon korisil. You told me, tumi mok koisila. Katappa killed Bahubali. Katappa Bahubali hotya korisil. So here we have used subject plus V2. Now if we want to convert into negative, ami jodi negative sentence lo convert koribo bisaro. Structure first look at the structure subject plus did not plus v1 more rakibo did or pisor horai verb first form hoy plus object suppose our sentence Ravan abducted Sita negative koile hobo Ravan did not abduct Sita abducted no ebar hobo abduct Sita Ravane hitak oporon kora nasil now if we second sentence you told me tumi muk koisila negative koile hobo you did not told or first form hoise tell you did not tell me tumi muk koa nasila Katappa killed Bahubali. If we make it negative, then Katappa did not kill Bahubali. Now we learn how to convert into question. Or jodi ami question sentence lo convert koru tetia hole hobo ami hodai did to agoloi anim
past tense helping verb hoise did plus subject plus v1 plus object. So our sentence, did Ravan abduct Sita? Number 2, did you tell me? And number 3, did Katappa kill Bahubali? So this is the way we make question sentences. And if we want to make negative questions, nohoi janu ba nohoi neki, korisil neki, kora nasil neki, did plus not. Did not short form ami use karo didn't plus subject plus v1 plus object. So our first sentence, didn't Ravan abduct Sita? Didn't you tell me? Didn't you tell me? Didn't Katappa kill Bahubali? So this is the way we can make negative questions. So you can practice some more sentences. Aru beleg bhab loi apoloke ghorte practice koribo pare. I hope the video was useful for you. If you have enjoyed the video, give it a like. Aru jodi etalike subscribe kora noi, subscribe kori lobo. Aru bell icon to press kori lobo jate ena dhona video apuni agole pai thake. Thank you for watching. See you in my next video.